Now we have to see algebra of statement. Here there are some laws we see here. Idempotent law. P conjunction P is logically equivalent to P. P disjunction P is logically equivalent to P. Next, commutative law. P conjunction Q is logically equivalent to Q conjunction P, and P disjunction Q is logically equivalent to Q disjunction P. Next, associative law. P conjunction in bracket Q conjunction R is logically equivalent to in bracket P conjunction Q conjunction R, which is also logically equivalent to P conjunction Q conjunction R. Similarly, for disjunction, P disjunction in bracket Q disjunction R is logically equivalent to in first bracket P disjunction Q disjunction R, which is also equal to P disjunction Q disjunction R. Next, distributive law. P conjunction in bracket Q disjunction R is logically equivalent to P conjunction Q disjunction in second bracket P conjunction R. For disjunction, P disjunction in bracket Q conjunction R is logically equivalent to first bracket P disjunction Q conjunction P disjunction R. These two laws are dual statement of each other. Next, De Morgan's law. Negation of in bracket P conjunction Q is logically equivalent to negation P disjunction negation Q. And for disjunction, negation of in bracket P disjunction Q is logically equivalent to negation P conjunction negation Q. These two laws are also dual statement of each other, and we proved these results in negation of compound statement. Next, identity law. P conjunction T is logically equivalent to P. P conjunction F is logically equivalent to F. P disjunction F is logically equivalent to P. P disjunction T is logically equivalent to T. Next, complement law. P conjunction negation P is logically equivalent to F. P disjunction negation P is logically equivalent to T. ह्या दोन्हींचं प्रूफ आपण कॉन्ट्राडिक्शन टॉटॉलॉजी ह्यांच्या डेफिनेशनच्या वेळी पाहिलेलं आहे टेबलच्या स्वरूपात. नेक्स्ट, ॲब्सॉर्प्शन लॉ. P disjunction in bracket P conjunction Q is logically equivalent to P. P conjunction in bracket P disjunction Q is logically equivalent to P. Next, conditional law. P implies Q is logically equivalent to negation P disjunction Q. Biconditional law. P double implication Q is logically equivalent to in first bracket P conditional Q conjunction in second bracket Q conditional P. काही वेळेला याचे वाचन असं करतात, P double implication Q is logically equivalent to P implies Q and Q implies P. Here we use P implies Q formula above conditional law. Therefore, we say that P double implication Q is also logically equivalent to in first bracket negation P disjunction Q conjunction in second bracket negation Q disjunction P. ह्या दोन्ही लॉचे प्रूफ्स आपण निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंटमध्ये पाहिलेलं आहे. हे सगळे लॉ आपण एकाच टेबलमध्ये घेतलेले आहेत. ह्या टेबलच्या साहाय्यानं ह्या सगळ्या लॉजच्या साहाय्यानं आपण एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्ह दॅट असे क्वेश्चन्स असतात. ते क्वेश्चन्समध्ये सॉल्व करताना प्रूव्ह दॅटचे एक्झाम्पल्स असतात. ते एक्झाम्पल सॉल्व करताना ह्या लॉजचा उपयोग करून आपण सॉल्व करायचं. नाऊ वी सॉल्व सम एक्झाम्पल्स ऑन अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट बाय युजिंग लॉज. We have to see the question. Without using truth table, prove that. Without using truth table न वापरता प्रूव्ह करायचं आहे. कशाच्या सहाय्यानं? तर अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स जे लॉज दिलेले आहेत त्या लॉजच्या सहाय्यानं हे प्रूव्ह करायचं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल, P or Q
and in second bracket P or negation Q is logically equivalent to P. LHS consider करून RHS दाखवायचं. Therefore we consider LHS. LHS equal to P or Q and P or negation Q. Now we have to use distributive law here. Distributive law. P or Q and R is logically equivalent to P or Q and P or R. हा LHS दिला की हा RHS लिहितो आपण, हा RHS दिला की हा LHS लिहितो. आता आपण ह्या RHS वरून LHS लिहायचं आहे. त्यामुळे LHS is equal to P or Q and second bracket P or negation Q is written as P or in bracket Q and negation Q. Here value of Q and negation Q, this is complement law. Q and negation Q, its value is F. Therefore we write here P or F. And here we use identity law. P or F, its truth value is P, that is P. This is our RHS. This is our identity law. This is complement law. Therefore we say that LHS equal to RHS. Therefore we say that P or Q and second bracket P or negation Q is logically equivalent to P. This is our truth statement. Now we have to see second example. P double implication Q is logically equivalent to P and Q, or second bracket negation P and negation Q. Now here we consider LHS. LHS is P double implication Q. We use here biconditional and conditional law. Therefore we write here using P double implication Q is logically equivalent to P implies Q and Q implies P. And second law, P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. We use these two laws. Therefore consider LHS. LHS is P double implication Q. This is logically equivalent to P implies Q and second bracket Q implies P. Here we use P implication Q, conditional law. Negation P or Q, and for Q implies P we use again conditional law, negation Q or P. We here use distributive law. Negation P or Q and negation Q, or in second bracket negation P or Q and P. Here we use distributive law. Again we use for distributive law for first square bracket as well as second square bracket. This is logically equivalent to. We use distributive law for first square bracket as well as second square bracket. Negation P and negation Q, or Q and negation Q. First square bracket झाला, or second square bracket negation P and P or Q and P. Q and negation Q हा कॉम्प्लिमेंट लॉ वापरतो आपण इथं. Q P and negation P ची किंमत येते F. त्याप्रमाणे Q and negation Q ची किंमत F. तसंच negation P and P कॉम्प्लिमेंट लॉ वापरणार. कॉम्प्लिमेंट लॉ P and negation P याची किंमत F. त्यामुळे पहा
negation P and negation Q or F or Q and P. इथं पुन्हा आयडेंटिटी लॉ वापरणार. आयडेंटिटी लॉ काय पहा. आयडेंटिटी लॉ P और F किंमत येते P. त्यामुळं निगेशन P अँड निगेशन Q और कारण ह्याची किंमत हे येते F और Q अँड P ची किंमत येते Q अँड P. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आणि काय आले पहा. P अँड Q, Q अँड P इज कम्युटेटिव्ह लॉ वापरून आपण हा P अँड Q लिहू शकतो. आणि पुन्हा कम्युटेटिव्ह लॉनी हा सेकंड ब्रॅकेट फर्स्ट ब्रॅकेट सेकंड घेऊ शकतो. त्यामुळे युजिंग कम्युटेटिव्ह लॉ Q अँड P और हा सेकंड ब्रॅकेट निगेशन P अँड निगेशन Q. पुन्हा फर्स्ट ब्रॅकेटसाठी कम्युटेटिव्ह लॉ वापरा. P अँड Q और सेकंड ब्रॅकेट निगेशन P अँड निगेशन Q. ऑब्झर्व करा, हा तुमचा RHS आहे. Therefore we say that P double implication Q is logically equivalent to P and Q or negation P and negation Q, which is your required result. ओके, असे एक्झाम्पल देखील तुम्हाला परीक्षेला येतात. तर हे लॉजच्या साहाय्याने एक्झाम्पल सॉल्व करायचं. ओके.